kay ako ang manghud. Pakita ko. So, preventing victimization and staying away from crime. So, sa first nga side, prevent victimization, be alert, protect yourself. So, pabasa ang number 1. Secure your home. Lock doors and windows. Use alarm. So, if ikaw ra ang mabilin sa bahay, manglakid ka o portahan or windows, kay wala man kay kauban. So, number 2, stay aware. Be mindful of your surroundings, avoid distractions. So, if naa ka sa public places like sa eskwelahan, kanang dapat kanatanaw ka sa imong palibot if naabay kanang danger nga na. Trust your instincts. If it feels wrong, remove yourself. So, unsa may pasabot ana. So, kahay makakita ka black nga van nga kauna-una ka nga kadni kidnapper ni mo tumudagan ko nga na. So, mo na iboto ni mo. Use technology safely. So, sa gamit maka laptop or mga Roblox, so protect personal info, strong password. Since wala pa siya kanang Facebook or social medias, ma'am, so kami pa'y naay may nga. Walk with confidence, travel in really busy areas. And sa pikas na side is stay away from crime, make right choices, build a positive future. Number 1, choose your friends wisely. So, namagit kay mga amigo dong, no? So, mamili di kag amigo nga tarong. Same nila tantan. Next is, basta ang sunod, number 2. Focus on education. Sa may pasabutan. Sa may pasabutan na. Focus on education. Focus sa education. Seek skills, jobs, and meaningful activities. Magtuon og tarong kay elementary ko. Recognize the consequences. Avoid actions that harm others or yourself. 4. Seek help. Talk to trusted adults or mentors if facing pressure. And last, basta ang last. Be a role model. Support your community. Resist peer pressure. And sa ubos natay kanang mura siya line, your actions matter. Build a stronger, safer community. Empower yourself. Say no to crime. Thank you. Umanak.